Hola, buenos dias. Soy Ruth. Welcome to the Daily Word Builder. We've got the Language Learning Journal. I'm looking at página 200. Y la palabra, the word del día, of the day, es semanal. Semanal is an adjective and it means weekly. So let's tomar un ejemplo del sueldo. Sueldo is a salary, or it swells your wallet, doesn't it? Un salario, el dinero que tú recibes por el trabajo, el empleo que tú haces. And so you can have your sueldo mensual, which is monthly, or semanal. Yo recibo mi sueldo mensual. Los niños, si ellos hacen un empleo, lo normal es que reciben un pago semanal, ¿sí? O en otro sentido, semanal could describe a weekly magazine or a newspaper. Toda la información de la semana sale en un periódico local, un periódico semanal, ¿sí? O en una revista, en a magazine, todo el chisme, the gossip de la semana o la información o lo que sea, sale en una revista semanal. Bien? So practice saying it. La información sale means it comes out. So we've got a lot of s sounds. It's like a tongue twister. Try saying it. La información sale en una revista semanal. Okay. Muy bien. Hasta mañana when we will continuar con la palabra semana, week. Hasta mañana.